Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Divida Benny from Neetu's Academy. So I'm back after a week. Today I've come up with part A of OET Listening, and I'm sure some of you are writing your exams this Saturday. I hope your preparation is done. In the Barnovale, A part it's the easiest. So I will be displaying the question on the screen now. Then we'll be starting the session right away. Okay? Yes. So how are you doing? As we were discussing, or we are going to discuss part A. നമുക്ക് 2 extracts ആണുള്ളത് അല്ലേ, and 24 questions ആണുള്ളത്. Ensure that you are able to gather all 24 from the part A itself. So the question is on the screen. Please go through the questions, and if there is anyone who has joined here for the first time, let me give you an idea regarding what exactly we are planning to do. We'll be trying to find out the keywords together, and we will also try to find out the anticipated informations together. So ensure that you're commenting your answers on the screen. Yes, good evening everyone. Good evening. Good evening Alina, Sophia, Josephine, Angelina. Yes, I hope you had a great day today. Yes, Sophia, I think you do have your exams this Saturday, right? Hope your preparations are done and dusted. Yes, so please go through the questions. I'll just wait for a few minutes so that others can join as well, okay? So yes, I think most of you have joined now. So without any further delay, I think we can start now. So നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് A പാർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ it is important for you to read the background information. എന്തിനാണ് background information വായിക്കാനായിട്ട് പറയാറ്? Yes, Shimi, good evening, yes. Okay, നമ്മൾ എന്തിനാണ് background informations വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? We'll have an idea regarding ആരായിട്ടാണ് conversation. If that's an ophthalmologist, you do have an idea regarding എന്ത് type of information ആണ് you'll be listening to the entire 12 questions അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ if that's a dermatologist, നമുക്കറിയാം എന്ത് type of questions ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. യെസ് അർച്ചന, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൽഫോൻസ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. You hear a general practitioner talking to a patient called Mr. Ashwin. Yes, many of you have joined. Good evening everyone. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്കറിയാം ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ യു ഡു ഹാവ് സർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ. ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻസ് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്നത് is more like a signposting information. Why that's a signposting information അല്ലെങ്കിൽ why that is acting as a signposting information എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ദാറ്റ് കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ ലിസൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ദീസ് ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ടേക്ക് യു ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് വെർ യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 30 സെക്കൻഡാണ് വായിക്കാനായിട്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മുതലേ നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിൽ ഹാവ് എ 40 seconds. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ, ഗുഡ് ടു സീ എവ്രി വൺ. സോ അപ്പം റീഡിങ് ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിക്കുക. ഐ വുഡ് സേ ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം വായിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീഡ് ട്വൈസ്, ഇംപ്രൂവ് യുവർ റീഡിങ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആസ് യു നോ, അഗെയിൻ സ്ഥിരമുള്ളതാണ്, ക്യാപിറ്റൽസിൽ എഴുതാമോ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാമോ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഇൻ എനി വേ. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽസിൽ എഴുതിയാലും വെച്ച് നോക്കിയേ, സ്മോളിൽ എഴുതിയാലും വെച്ച് നോക്കിയേ. അഗെയിൻ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് 2 days ago. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് 2 days ago എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരുടെ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് യുൽ ഹാവ് ആൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, 2 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. Okay, അപ്പോൾ
first one is bitten on and we have a blank space while walking outdoors. അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വെൻ യു അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ് നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് മുമ്പിലും പുറകിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിർബന്ധമായും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ബിറ്റൺ ഓൺ ആൻഡ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഇൻഡോസ്, വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ കീവേഡ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, എന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ടു ഗിവ് മീ ദ സെയിം ഓൺ ദ കോമന്റ് സെക്ഷൻ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ മിനിറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം. യെസ്, ടെൽ മീ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, എന്തിലാണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ മീൻ ദി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കാം വരാം, ബോഡി പാർട്സ് ആണോ, എന്താണ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. സോ ഐ വിൽ മാർക്ക് ദ കീവേഡ് സിൻസ് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ബിറ്റൺ ഓൺ, ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈ കീവേഡ്. ഔട്ട്ഡോർ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അൽഫോൻസ, ബോഡി പാർട്ട്. യെസ്. സോ ഒരാൾ പറയുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻസർ അവിടെ ബോഡി പാർട്ടാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ? ഓക്കെ, സോഫിയ, ഷീ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ദ കീവേഡ് ബിറ്റൺ വാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മാർക്ക് ദറ്റ് വാക്കിംഗ്. കീവേഡ് വളരെ കുറച്ച് കാണരുത്, കീവേഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വിച്ച് ഇസ് വൈ എം ആസ്കിങ്. ഷിമി, ബോഡി പാർട്ട്. യെസ് സോഫിയ, യെസ് ബോഡി പാർട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെൻ യു അഗെയിൻ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ 30 സെക്കൻഡ്സിലാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഐ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ബോഡി പാർട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ BP ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്ണിംഗ് ടു ദ ഓഡിയോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എന്താണ് ആ ബോഡി പാർട്ട് എന്നുള്ളത്. യെസ്, മെനി ഓഫ് യു ഗിവൺ, അലീന, അഞ്ജു, ഷിമി, കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെഗ്, ആം, കാഫ്, ആങ്കിൾ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലേ. So listen for the body part to understand where the person got bitten. Okay, now let's take it to second question. Initially treated with dash at home. അപ്പോൾ treated with dash at home എന്താണ് നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ സിംറ്റംസ് വേഴ്സൻറ്റ് ഓവർനൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, what is the keyword and along with that ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്. ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ഐ തിങ്ക് ഫ്യൂ ഓഫ് people have joined now. Okay, അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇനീഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് ഹോം. സോഫിയ, ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് ഹോം, ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, now what about the predicted information? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? I'll give you a minute. Take your time. Mention the same on the comment. Treated at home, Alfonsa. Okay, treated at home. Okay, I've added that. See, നോക്കൂ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വേർഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഷിമി, ഇനീഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് ഹോം. യെസ്, ഹർഷ, ട്രീറ്റഡ് വിത്ത്. ഓക്കെ, ട്രീറ്റഡ് വിത്ത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ 3 പേര് തന്നെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. എനി മെഡിക്കേഷൻ ഓർ ഹോം റെമഡി. യെസ് അൽഫോൻസ, സോഫിയ, യെസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോം റെമഡി ആയിരിക്കാം. സോ ടോപ്പിക്കൽ ക്രീംസ് വരാം, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ വരാം. യെസ് ഷിമി, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ക്രീം പറയാം, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പറയാം, ചിലപ്പോൾ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് പറയാം. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്. യെസ് അലീന, എനി ഹോം റെമഡീസ് ഓർ മെഡിക്കേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലേ. യെസ് ടിനി, മെഡിക്കേഷൻ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യെറ്റ് അഗെയിൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആരുടെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടാലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടുക. പ്രോബബിളി ദ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ. സോ ഡെവലപ്പ് ഡാഷ് അറൗണ്ട് ബൈറ്റ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ യെസ് മണി, യെസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഓർ എനി അതർ റെമഡി. യെസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ തേർഡ് വൺ, വാട്ട് ഇസ് ദി കീവേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Developed around bite site. What is the keyword? I'll give you a minute. Okay,
developed, and bite site. Okay, fine. What about others? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ? വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? Treated at home. Okay. Shimmy, symptoms. Yes, that can be a symptom. What do you think, others? Is this going to be a symptom? Alangil, yes. Money, yes. Symptoms around, yes. Symptom avanan chance. Alle. Appo we can mention that is yes by here. Symptoms ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന സിംറ്റം എഗെയിൻ നമ്മളിതൊന്ന് കണ്ടീഷനായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് മനസ്സിലായത് ഒരു ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റിന് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റാഷ് റെഡ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം വരാൻ. യെസ്, സമയം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. റെഡ്നെസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? റെഡ്നെസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. Yes, some symptoms, signs and symptoms, Jasmine, Marin, yes. Archana, body parts ഡെവലപ്ഡ് എന്നല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് ബോഡി പാർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സിംറ്റം ആണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, many of you have given. Correct. Now let's take it to question number 4. Experience mild, and we have a blank space, and dizziness. Experience mild and dizziness. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ what is going to be your okay. Sophia has given me the keyword. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ചോത്തിക്ക. Okay. Experience mild and dash. Redness, swelling, rash. Okay. Okay, Sophia. So, ഇവിടെ നമ്മൾ I think we can take mild dizziness. That will be my keyword. What about yours? ഓൾറെഡി മുമ്പത്തെ സിംറ്റം ഇസ് സംതിങ് അറൌണ്ട് ബൈറ്റ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സിംറ്റം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ എങ്ങനത്തെ മൈൽഡ് ഓക്കെ അൽഫോൻസ എക്സ്പീരിയൻസ് മൈൽഡ് ഡിസിനസ് ഇതും ഒരു സിംറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി എനി അതർ സിംറ്റംസ്? സിസ്റ്റമിക് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെസ്. പെയിൻ ആയിരിക്കാം, യെസ് സൗമ്യ. മണി, യെസ്. റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, ഓക്കെ. റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആവാം. റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംറ്റംസ് എക്സ്പീരിയൻസ് മൈൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കാം, ചിൽസ് ആയിരിക്കാം, ഫീവർ ആയിരിക്കാം, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മറ്റേത് വേഴ്സ് എ സിംറ്റം വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദ ബൈറ്റ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക്കലി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം കേൾക്കാൻ ചാൻസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിവിടെ സിസ്റ്റമിക് സിംറ്റം. ഫൈൻ. Now let's take it to the question number 5. Redness extended to about dash. Redness extended to dash. Okay, Indu has already given me headache for the previous question. Good. Yes, Sophia, any symptom or pain. Okay, അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ? What do you think? Redness extended to about എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I think നമുക്കിവിടെ redness എടുക്കാം, extend എടുക്കാം. What about others? Question number 5. Okay. Rashes ആയിരിക്കാം. അർച്ചന. Redness extended. Okay, Jyotika, Sophia, yes. Okay, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ? ഡെപ്ത് ഓർ വിഡ്ത്ത് ഇൻ സൈസ്. ഗ്രേറ്റ്, മണി, യെസ് കറക്റ്റ്. സൈസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു അബൌട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അൽഫോൻസ കറക്റ്റ്. മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം. അർച്ചന ബ്ലസ്റ്റർ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കാം. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഗിവൺ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സൈസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മെഷർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
യെറ്റ് അഗെയിൻ ചിലപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ആയിരിക്കാം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇഞ്ചസിൽ വന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കേൾക്കാം. യെസ് കറക്റ്റ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ സിംറ്റംസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈറ്റ് ആസ് ഫീലിംഗ് ഡാഷ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈറ്റ് ആസ് ഫീലിംഗ് ഡാഷ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഇനീഷ്യലി എന്തോ കാര്യമായ രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വേറെ എന്തോ അതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? So I think we can mark the keyword. What is going to be a keyword for question 6? I'll give you a minute. I think most of you are typing, right? Yeah. Manual, painful. Painful? Yes, painful ആയിരിക്കാം. Painful ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നായിരിക്കാം. So I think we can take bite, feeling and first. What about others? Pain, itches, okay, Ginny. അപ്പം ഇനീഷ്യൽ ഒരു സെൻസേഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കാം, ഇച്ചിങ് സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കാം, യെസ് ബേണിങ് സെൻസേഷൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കിംഗ് സെൻസേഷൻ വരാം. നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സൈൻസ്. ഓക്കെ, സ്വെല്ലിംഗ് ആവാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെൻസേഷൻ. Okay, bite as feeling. Okay, itches. Okay, correct. Now question number 7. Complaints of dash pain and swelling. Question number 7 എന്താണ്? Complaints of എന്തോ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ്. പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കാം? bite, feeling. Okay, I think we can mark the keyword here. Pain and swelling. I think that will be fine. Okay, Manuel, that can be excruciating. Yes, excruciating ആയിരിക്കാം. Excruciating ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ആണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ ഇൻ ഷോർട്ട് അല്ലേ? വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? Bite, feeling first. Okay. Symptoms. Okay, Jasmine. Intensity of pain, Alfonso. Any type of pain. Yes. Appo it is going to be an adjective that is describing the pain. Appo description of pain ആണ് കുറച്ചും കൂടി correct. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ്, ത്രോബിങ് വരാം, ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ, ഡൾ പെയിൻ, ഷാർപ്പ് പെയിൻ, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സൈറ്റ് ഓർ ഏരിയ ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫിക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. സിവിയറിറ്റി, ജിനി, യെസ് കറക്റ്റ്. കൂടുതലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവാനാണ് ചാൻസ്. അബൌട്ട് ദ പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ്. ഓക്കെ, now let's take it to the 8th question. State's area became dash by next day. So very next day എന്തോ കാര്യമായ രീതിയിൽ ആ ഏരിയയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So what do you think? State's area became dash. I think area became നമുക്ക് എടുക്കാം next day. Swollen. Okay, yes Manuel, swollen ആയിരിക്കാം. What about the other? Clearly they are going to explain about the area, right? And again, yet again, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വേഴ്സായി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. swollen. ഓക്കെ, പെയിൻ. ഓക്കെ, ചിലപ്പം പെയിൻ ആയിരിക്കും. ഏരിയ ബിക്കേം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏരിയനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക. നിതിൻ swollen. ഓക്കെ, അഞ്ജു swollen. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? worsen. Okay, Ginny, worse. Yes, many of you have given Tini, worse.
into swelling. Okay, so basically skin state ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈറ്റ്നെസ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആയിരിക്കാം, ഫേം, അല്ലെങ്കിൽ എനി സംതിങ് വേഴ്സനിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. സ്വോളൻ, റെഡിഷ്, ഓൾഫോൺസ്. ഓക്കെ, സ്വോളൻ, വേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ yet again that's also the description. Now question number 9. Worried due to history of reaction to a dash stings. അപ്പോൾ സ്റ്റിങ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, and the person does have a history of getting things worsen before. Okay, maybe worsen or better. Okay, Mani, yes. Yes, so now 9, insect, any other painful. Okay, Manuel, yes. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മുമ്പ് ഒരു ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിങ്സ് മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. Okay, so question number 9, what is the type, keywords? I think നമുക്ക് reaction എടുക്കാം, stings എടുക്കാം. Hannah, yes. Worsen, okay, worsen. What about 9? Is that all that you're anticipating? Anything else? Yes. Insects. Okay, Jenny, yes. സോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ നെയിം പറയുന്നുണ്ടാവാം, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ബൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്പ് ബൈറ്റോ ബിയോ എന്ത് വേണേലും വരാം, റൈറ്റ്. യെസ്, എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, യെസ്, വി ക്യാൻ സേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്, കറക്റ്റ്. Now let's take it to the 10th question. GP suspect bite was from a dash. അപ്പോൾ 10th question GP സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ബൈറ്റ് വാസ് ഫ്രം. അപ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ കീവേഡ് ഹിയർ, സസ്പെക്ട്, then bite from. Okay, particular insect species. Okay, Manuel, yes. History, reaction, sting, inflamed. Okay, correct. Okay, B, Anisha. Okay, correct. So GP suspect bite was from a dash insect. Okay, that is correct. That can be because that was from an insect. Okay. So current case. So ഇവിടെ again type of insect അല്ലേ? Any insect, name of insect. Okay, yeah, fine. From any source. Okay, Mani, yes. ചിലപ്പോൾ source ആയിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക, correct. That can also be correct. Fine. Now 11th one, GP prescribed oral dash and cream. So I think oral and cream can be the keyword. Anything else apart from that? Okay, Manuel, antibiotics, medications, yes. So probably that is going to be medication or the name of medication, alle? Yes, into medication. Yes. So that can be prescribed antiseptic or antibiotic. Yes. So medication name ആണ്. So ensure ചിലപ്പോൾ antihistamine എന്നായിരിക്കാം, steroid എന്നായിരിക്കാം. Try to understand what is a medication and do not make spelling mistake if that's the name of the medication. Now last question, advice to return if signs of dash develop. അപ്പം again return back ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ signs of develop എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can take that keyword signs of and develop അല്ലേ. So question 12, what do you think?
is the anticipated information here. Inflammation, swelling, okay, Manuel. ചിലപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ചിലപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയാം, സ്വെല്ലിംഗ് പറയാം, യെസ് നിതിൻ റാഷസ് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. സിംറ്റംസ് വേഴ്സൺ ആക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും, യെസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സിംറ്റം തന്നെ എടുക്കാം. സിവിയറിറ്റി, ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഓക്കെ, യെസ്. വേഴ്സണിങ് ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ്, യെസ്, വേഴ്സ്. ഇൻഫെക്ഷൻ, ഓക്കെ, അതും വരാം. ഓക്കെ, so now that we are done with the explanation part, I'll be playing the audio for you now, and then we'll be coming back for the discussion part. So listen carefully, find out the answer, and then join back for the explanation. Here. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mr. Ashwin. What brings you in today? Hi, doctor. 2 days ago, I went for my usual evening walk near the canal behind my house, and I felt a sudden sting on my left calf. At first, I brushed it off, thought it might be a mosquito or something small. Did you see what bit you? No, it happened really fast. I didn't actually see anything. But it stung, and within a few minutes, a bump started forming. What did you do for it? I cleaned it and applied some antiseptic cream we had at home. I figured it would go away on its own. And then? Well, that night it got worse. I woke up a couple of times because the area felt hot and itchy. By morning, there was a spreading rash around the bite. It had become quite red and blotchy. Did you have any other symptoms? Yes, I felt a bit feverish and lightheaded. It wasn't extreme, but it was enough to make me a bit concerned. How big was the rash at that point? I measured it and it was roughly 10 centimeters in diameter. Okay. Let me just ask, what did the bite feel like initially? It was like a sharp prick, very quick. But later, it turned into a persistent, uncomfortable kind of throbbing pain. Did it continue to worsen? Yeah, by the next day the whole area was feeling tight and hot, and even putting on trousers was irritating it. Do you have any known allergies? Yes. I've reacted badly to bee stings in the past. My arm once swelled up quite a bit. Based on the area and the season, I'd say this is most likely a horsefly bite. They're quite aggressive and can trigger strong local reactions. I wasn't even aware of horseflies being common here. They tend to be near water bodies and vegetation, so it fits. I'm going to prescribe an oral antihistamine, something like cetirizine, and also a steroid cream to bring down the inflammation. That sounds good. Make sure to come back immediately if you develop breathing difficulty, or any signs of a more serious allergic response, like dizziness that worsens or facial swelling. All right. Thanks, doctor. That's the end of part A. So yes, I hope that was easy, and I'll tell you the answer, check the answer, and then we'll discuss the answers, okay? The first one was left calf. Second one was antiseptic cream. Third one, spreading rash. Fourth one, feverish.
Fifth one, 10 centimeters. Sixth one, sharp prick. 7, throbbing. 8, tight and hot. 9, bee. 10, horsefly, HORSE. 11, antihistamine. 12, breathing difficulty. I'll repeat the answers again. First one, left calf. Second one, antiseptic cream. Third one, spreading rash. Fourth one, feverish. Fifth one, 10 centimeters. Sixth one, sharp prick. 7 was throbbing. 8 was tight and hot. 9 was bee. 10 was housefly. 11, antihistamine. 12, breathing difficulty. Okay, so I hope that was easy. So this was yet another self-prepared material of Niti's Academy. So tell me the answers. I mean, what is your score? Were you able to get all the 12 correct, or did you make any spelling mistakes? How was it? Do mention, okay? So I'll start with the explanation part. So question and first the one എന്തായിരുന്നു, patient is saying something bit അല്ലേ, അപ്പം ഓൾറെഡി ഇതിവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, that something bit me on left calf. അപ്പോൾ bitten on ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. That was directly matching with our answer, right? ഇനി the next one was I think matches treated with. പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനോ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, I cleaned and applied some antiseptic cream we had at home. And I figure it would go away on its own. അപ്പോൾ basically antiseptic cream ആണ് second question answer. I hope you made that correct. Third one was again all around the site. എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ it was a spreading rash around the site. That is again a direct one. Of Sophia, great, good, very good, 12 out of 12. Then വേറെ എന്തെങ്കിലും symptoms ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നതിന് feverish is the correct symptom. ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഹെഡഡ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീവറിഷ് ആണ്, ബിറ്റ് ഫീവറിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അയാളുടെ മൈൽഡ് ഹെഡേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫീവറിഷ്. ദെൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ മെഷേർഡ് ഇറ്റ് റഫ്ലി 10 centimeter. നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വേർഡ്സിൽ 10 centimeter എന്ന് എഴുതിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂമേഴ്സിൽ എഴുതിയാലും, ഐ മീൻ നമ്പേഴ്സിൽ എഴുതിയാലും, ദറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു, ഫീലിംഗ്. ഇനീഷ്യൽ ഫീലിംഗ് എന്താണ്, വാട്ട് ഡിഡ് ദ ബൈറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി? ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഷാർപ്പ് പ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലേറ്റർ അതിനുശേഷം പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു പെയിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ത്രോബിങ് പെയിൻ. ഓക്കെ ജാസ്മിൻ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം പോയി. ഓക്കെ 11. Mani, yes, 10 missing sentence. What was the missing sentence? Did you miss anything? Then next one was the next day. Next day ആയപ്പോൾ ആളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വാസ് ഫീലിംഗ് ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഹോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാസ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു യൂസ് ഓർ വെയർ ദ ട്രൗസേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഹോട്ട്. ആൻഡ് നോൺ അലർജീസ് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് ബീ സ്റ്റിങ്സ് പാസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ വേഴ്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു? ഓക്കെ, മെനി ഓഫ് യു ഗോട്ട് 10. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ദറ്റ് യു ഗോട്ട് 2 of them incorrect. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ റീസണിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് ഫ്ലൈ ആവാനാണ് ചാൻസ്, ഹോഴ്സ് ഫ്ലൈ ബൈറ്റ് ആകാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ക്വൈറ്റ് അഗ്രസീവ് ആണ്, ട്രിഗർ സ്ട്രോങ് ലോക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. നിതിൻ 11, ലിജി 10. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാസ് മെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ. പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിഹിസ്റ്റാമിൻ ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് യെസ്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ഇഫ് യു ഡെവലപ്പ് എനി സൈൻസ് അല്ലേ, സിസ്റ്റമിക് സൈൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റമിക് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നെസസറി. ഡയാമീറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി? 10 centimeter എന്നുള്ളത് തന്നെ മതി. അത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നതല്ലേ. Again, that was clearly mentioned, right? Oh, okay. Breathing difficulty complete എഴുതിയില്ല അല്ലേ. That is okay. If there is something on the answer key, you have to write it completely. Okay. So, when you listen, I mean, next time when you listen to part A questions,
ലുക്ക് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ ദി ആൻസർ കംസ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കീവേഡ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കീവേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിറ്റ് നോൺ ആണോ, അപ്പോൾ ബിറ്റ് നോൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് കോൾഡ് ചങ്ക് മാച്ചിങ്. ചങ്ക് മാച്ചിങ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഇസ് നീഡഡ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഹോട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബോത്ത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ചങ്ക് മാച്ചിങ്. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്, രണ്ടും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. പിന്നെ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മാറ്റർ, ഇപ്പം ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോത്ത് നമ്പർ എഴുതുക, യൂണിറ്റ് എഴുതുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അത് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ 10 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അത് പറയണം. പിന്നെ അഗെയിൻ മെഡിക്കൽ ലോജിക്, ചിലത് യു മസ്റ്റ് ബി ലിസ്ണിംഗ് ഇൻഫോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയഗ്നോസിസ്, മെഡിക്കേഷൻ വരാം, വാർണിംഗ് സൈൻസ് വരാം. അപ്പോൾ ലിസൺ ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് earlier, I know many of you are having your exams this Saturday. I hope you have done your preparation well. Focus more on part A. 24 അവിടെ തന്നെ ബാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോർ ദൻ ഡൺ. പിന്നെയുള്ള ബിയും സിയും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ളത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പാർട്ട് എക്ക് വേണ്ടി ഐ ഹവ് ബീൻ ടെല്ലിങ് യു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ എവറി അതർ ലൈവ് സെഷൻ. ലിസൺ ടു GPs ബിഹൈൻഡ് ക്ലോസ് ഡോർ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു എംബാരസിംഗ് ബോഡീസ്, ഗ്രേസ് അനാറ്റോമി. ദറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു ഗെറ്റ് an understanding about the accents and how they speak. Yet again, ഇതിപ്പം accent Canadian accent ആയിരുന്നു. So I think it was a bit more easy. Canadian accent കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. Yet again, depends upon the different type of speakers. അല്ല, ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Just like the way we speak our native language. Some might speak very fast, some might speak very low. So it depends upon the way ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ചില ആക്സൻസ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സംടൈംസ് ഈവൺ ഇഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ലിസൺ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസൺ മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സൻസ്. ചില ആക്സൻസ് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസിലി. ചിലത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക. യൂഷ്വലി അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരാറ്. ചില സമയത്ത് ഓർഡർ തെറ്റി വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 11 കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 9 കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 12 ഒക്കെ പറയും. മോസ്റ്റ്ലി അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ 2 സ്പീക്കേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് വേർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കിട്ടും. 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് CM എന്ന് എഴുതിയാലും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാലും ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു മെൻഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ദറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ക്യാപിറ്റൽസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇഫ് യു ക്യാൻ എയ്തർ റൈറ്റ് ഫുള്ളി ഓൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ആർട്ടിക്കിൾസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി, ബട്ട് ഓൺ സർട്ടെയിൻ സെൻറ്റൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ചില സെൻറ്റൻസിൽ 2 മിനിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പാർട്ട് A വായിച്ചിരിക്കുക. ബിയും സിയും ഓക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ പാർട്ട് A വായിച്ചിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന അതേ വേർഡ് തന്നെ ചിലപ്പം ആൻസറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്യുപ്പേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ കാർപെൻട്രി ആണ് ജോബ് വരുന്നത്. ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഡിയോയിൽ കാർപെൻറ്റർ എന്നായിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ചില കണ്ടീഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ബുളീമിക് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം കണ്ടീഷൻ. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബുളീമിയ നെർവോസ എന്നൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ലിസൺ ടു ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിയോയിലുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ബട്ട് യെറ്റ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് വെദർ ദാറ്റ് ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നോക്കുക. കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നത്. അപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ 2 മിനിറ്റ്സിൽ റീഡ് എവറിത്തിങ് പ്രോപ്പർലി. കാരണം ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ but you are not able to get the answer correct because of your spelling mistake, that is carelessness. ചുമ്മാ നമ്മളങ്ങ് കളയുവാണ്. സോ ഫോക്കസ് bit more. I know ഒരു 45 minutes കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുക ക്യാൻ ബി ക്വൈറ്റ് ഡിസ്ട്രെസ്സിങ്. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക്. ഈവൻ ഇഫ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയാലും മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് വെർ യു ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ്. എന്നാലാണ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ഫുള്ളി. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ അറ്റ് ദ എക്സാം ഹാൾ റാദർ ദാൻ ഡിസ്കസിങ് സെൻറ്റൻസ് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാൻഡേറ്ററി ആണോ? നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. OET പറയുന്നത് either you can write the answer completely in capital letters or in small. That is totally fine. ക്യാപിറ്റൽസിൽ കൊടുത്തില്ല എന്നൊരു ഫാക്ടർ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ആകെ സ്കോർ പോകുന്ന ഫാക്ടർ ഇസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവാത്ത സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും ആണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നത്തിങ് ഈസ് ഗോണ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ yes, I hope you don't have any further doubts regarding part A. Is there any other doubts?
Yes. So till then, keep practicing, be happy, stay safe. So I'll be coming on next Thursday with another interesting session. So till then, bye. Good night.